Hello everyone, welcome to the pre-match press conference for round 16 of AFC Asian Cup 2023, and we are pleased to welcome the Indonesia national team with head coach Shin Tae-yong and the player Pratama Arhan. Before we start the press conference, we ask you to switch off your mobile phones or put it on silent mode. Without further delay, allow me to kick off this PC by inviting the coach to speak about their final preparation for tomorrow's game. 네, 내일 경기는 뭐 우리한테는 쉬운 경기는 절대 아니다 생각이 들고요. 워낙 뭐 호주란 팀은 좋은 팀이고 신체적인 조건이나 파워 면에서는 뭐 아시아에서는 가장 좋다고 생각할 수 있는 팀이다 보니까 힘든 경기는 될 수 있겠지만 우리 또한 포기하지 않고 경기장에서 젊은 패기로 우리 선수들한테 열심히 최선을 다하는 모습을 보여줄 수 있게끔 독려하겠습니다. Tomorrow match is, for us, it's never going to be easy, especially the Australian teams. They're one of the most strongest team in this Asian Cup, and also they've got like a great strength and power. I think those aspects of Australia is probably the biggest strength in his team. But however, we still have a good preparation, and we're going to show good energy from the young players. So yeah, hopefully we're going to have a good match tomorrow. Now the same question for the player. What's your final preparation for tomorrow's game? Persiapan kami pemain, pelatih dan staf sangat baik. Kami pemain sudah sangat siap untuk melakukan pertandingan nanti, dan pemain juga sudah sepakat untuk bekerja keras di lapangan. Translation, please. Okay, I will have help to translation. The Arhan said that all the preparation from the player, from the staff, and for the coaching staff already ready for the game, and the players are already really ready to working hard for the game tomorrow. Thank you for the coach and player. Before we open the floor for questions, we ask the photographer to leave the BC room. For the media members, if you have any question, just raise your hand, your name, organization, followed by the questions. Here. Thank you for the opportunity. For Shin Tae-yong, as far as I know, there are 5 players apart from the goalkeepers that not have a single minute. Ramadan Sananta, San Patinama, Wahyu Prasetyo, Edo Febriansyah, and Dendi Sulistiawan. Are you gonna give them a minute play? My second question is, you've qualified Indonesia for the first time to knockout stage. Is this your biggest achievement compared to when you beat Germany in World Cup 2018? Okay. Is this your the biggest achievement to qualify Indonesia for the next round, or do you think beating Germany in 2018 is better? 사실 선수는 26명이 와 있지만은 경기에서 실전적으로 할 수 있는 부분은 사실 한 16명에서 18명이 로테이션을 돌고 있지 않나. 모든 팀들이 그렇다고 볼 수 있겠습니다. 우리 또한 마찬가지로 그런 로테이션으로 지금 현재 팀이 운영되고 있고, 새로운 선수가 선발로 나가고 하지는 않을 것입니다. 호주랑 16강에서 붙게 됐는데
매번 기적이 오면 저도 너무나 행복하겠지만 쉬운지는 않은 경기라고 생각하고 있고 그렇지만 공은 둥글고 언제든지 포기하지 않는 정신으로 경기를 임할 것입니다. 저희 선수들한테 절대 포기는 있을 수 없다. 그래도 희석 끝날 때까지 최선을 다하는 그런 모습은 항상 보여줄 수 있게끔 노력하자고 항상 주문하고 있습니다. Even though we brought 26 players, but the players who actually play for the match is normally 16 to 18 players. I think this is a similar situation, for other teams also. A majority of teams, just they use those squad like that, and then the possibility for the players who didn't play any single minutes so far, it's not easy for those players to play against Australia. And the next question, even though I'm gonna be very, very happy if another miracle comes to me and comes to Indonesia, but obviously it's not easy. So even though opponents are very strong team, but just we're gonna play with a strong mentality. We never give up, and then we're gonna focus on the match. So until the referee blows the whistles, after more than 90 minutes game, we're not gonna regret, and we're gonna do our best for tomorrow. Next question, please. Hello, question for the coach. Anna Harrington, Australian Associated Press. Australia have found it difficult to break down strong defensive teams, deep-lying teams. Will you attempt to sit deep and counter-attack against Australia? 전술은 미리 얘기하면 상대가 제가 패를 까고 하는 거기 때문에 그런 부분에 있어서는 얘기할 수 있는 부분은 아니고 오스트리아 팀이 어떤 식으로 경기를 운영하고 있는지에 대해서는 영상도 보고 이번 세 게임도 보고 저 또한 오스트리아 팀이 어떤 팀인지 저는 몸소 체험을 해봤기 때문에 그런 부분을 잘 활용해서 오스트리아를 어떻게 공략할 것인가에 대해서 생각하고 있습니다. 제가 어떤 식으로 하겠다는 것은 경기 전에 미리 제 패를 얘기하기 때문에 그거는 좀 미안하게 생각하고 있습니다. As a head coach, it's hard for me to mention about how we're gonna play tomorrow. That's a bit tactical issue. So it's not easy for me to mention about it. But however, the Australian team, I know how they play. Their playing style, their strength, and also as I mentioned before, I played in Australian League before. So still we are analyzing, and then just we are preparing for the tomorrow's match. Next question. Hello, I'm Iksan from Kompas Daily Indonesia. My first question for Coach Sin. Coach Sin, this is the knockout round. Anything, maybe even you said that Australia strong team, stronger maybe than Indonesia, but anything can happen in this stage. So, do you prepare differently? Have different preparation with this game than the 3 games in the group stage? And my second question for Arhan. Arhan, ini akan jadi pertandingan yang paling besar buat timnas Indonesia dalam sejarah, terutama di abad inilah. Kira-kira apakah kamu ada perasaan khusus atau ada persiapan khusus untuk jelang pertandingan nanti gitu? I translate my question to Arhan. Arhan, this will be the biggest game for our Indonesian national team in the century. So, do you have a special treatment or do you have special preparation for the game? Thank you.
팀마다 이제 63경기가 끝났기 때문에 특별하게 준비하고 있고 뭐 할 수 있는 부분은 없습니다. 선수는 데려왔는 선수는 26명 안에서 모든 것을 로테이션을 돌리고 팀 전술을 만들어야 되기 때문에 큰 변화는 없다 보시면 되겠습니다. Yeah, after the group matches, we don't have enough time, so we don't have any preparation for the specific thing. We've got condition. We have 26 players, and then we have all our own assets. So, yeah, there's nothing too much different compared to the preparation for the last 3 games. Pertama-tama saya mengucapkan syukur karena emang ini sejarah buat kami Indonesia masuk 16 besar. Tentu perasaan saya sangat senang bisa lolos ke 16 besar ini. Dan persiapan saya pun juga sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan nanti. Pemain pun juga sudah sangat siap dan official pelatih pun juga sudah menjadi satu untuk pertandingan nanti. Tentunya kami akan melakukan yang terbaik untuk pertandingan nanti dan saya kalau dikasih kepercayaan sama coach Shin pasti saya kasih yang terbaik di pertandingan nanti. Translation. Aran said that firstly, thank God this is the history for Indonesian football. Obviously, he's really happy. His and his teammates really happy for the qualify and the preparation is the all Indonesian player really ready for the games. And if he get a chance to play, he will do his best. And also is also said that all the players also will give their best for the game tomorrow. Thank you. Next question. 예, 감독님 뉴시스 김지엽 기자입니다. 말씀하셨던 것처럼 인도네시아가 호주를 또 이겨야 되겠고 한국도 사우디를 이겨야 되겠지만 8강에서 만날 가능성이 있거든요. 그게 감독님 개인에게는 또 다른 동기부여가 될 것 같은데 관련해서 한 말씀 해주신다면. Indonesia plays against Australia, and then Korea will play against Saudi Arabia. And you, as a Korean people, is there any motivation for you to hope for meeting Korean team at the quarterfinal? 네, 저한테는 상당한 동기부여가 되는 것은 분명하고요. 우리가 호주를 이길 수 있는 확률은 뭐 저는 개인적으로 한 7대3 정도 우리가 부족하고 보이고 우리 한국이 사우디를 이길 수 있는 부분은 6대4로 한국이 앞서고 있기 때문에 한국이 훨씬 더 유리한 상황에서 8강에 올라올 거라고 저는 생각하고 있습니다. 그렇지만 공은 둥글고 항상 얘기하기 때문에 제 개인적인 생각은 같이 8강에서 한번 멋진 경기 하는 게 제가 가장 좋은 생각을 갖고 있는 아이디어. 네, 그렇게 보시면 되겠습니다. Yeah, I don't think we have lots of possibility to beat Australia. To be honest, maybe the ball possession or some of the dominance, maybe 70-30, 70 Australia and 30 Indonesia. However, Korea versus Saudi Arabia is about 60-40. I think the Korea has a bit more advantage, but still, I do hope I can play against Korea in the quarterfinal stage. Next question. Question for the coach. It's Graham Davis from Air News Media. The Uzbekistan coach identified the right side of Australia's defence as a weakness that he could exploit. How much are you looking at that area? 호주 팀은 워낙 신체적인 조건이 좋고 힘이 있다 보니까 특이하게 지금 현재로서는 뭐 보이지 않는다. 그러나 경기 중에는 항상 움직이면서 경기를 해야 되기 때문에 그런 구멍을 만들어내는 게 우리 선수들의 몫이고 제 몫이라고 생각하고 있어서 그런 부분을 계속 지금 생각하고 있고 연구 중입니다.
Australian team is, the physically very strong and also organized. So I don't think I can find some of special deficiency and problem in Australian defensive line. But during the match, all the situation varies. Like it's gonna change. So I still try to find out how we're gonna deal with the Australian defensive line and how we're going to break, the Australian defensive line. Next question. Question for the coach, Joey Lynch from ESPN. Coach, you mentioned before that you spent time playing in Australia with the then Queensland Roar, coming out as a player, but then ending up as a coach, working under Miron Bleiberg. Just wondering if you had any particular memories of your time in Australia and what that maybe taught you about the Australian approach to football. 호주에 대해서도 좀 잘 알고 계시고 퀸즈로운가 그쪽에서 이제 선수 생활도 하셨었고 그런 부분에 있어서 감독님이 뭐 호주에 대한 시각 그다음에 호주 축구에 대한 부분 그렇게 좀 감독님 어떤 식으로 좀 바라보고 계신지. 네, 제가 호주 A리그 창단 멤버로 지금은 브리즈번 로우지만 제가 갔을 땐 퀸즈랜드 로우 팀에서 선수 생활도 했고 브리즈번에서도 한 4, 5년 정도 살고 했고 호주 축구에 대해서 상당히 많이 경험도 했고 그러다 보니까 호주 축구가 어떻게 한다는 기본적인 색깔은 알고 있지만 감독이 갖고 있는 축구 철학이나 색깔이 또 다 다르기 때문에 제가 처음 호주 축구를 경험했을 때보다는 지금 훨씬 더 호주 축구가 디테일해지고 또 세련돼지고 좋은 축구를 변했다고 저는 분명히 칭찬해주고 싶고 그렇지만 구멍은 분명히 있고 우리 또한 호주보다는 부족하지만 그런 부분을 찾아서 호주 축구가 어떻다는 것을 만들어내려고 지금 잘 준비하고 있습니다. 제가 갔을 때보다는 일단 호주 축구가 훨씬 더 많이 강해지고 좋아졌다는 것을 분명히 인정하고 있습니다. It was a Queen's Roar, when I was playing in Australia, and now, as far as I know, the name changed, like Brisbane Roar, and even I have lived in Brisbane 4 or 5 years, so yeah, I know the color of the Australian football when just playing style. However, it depends on all the head coaches. Philosophy and what he wants, how he build up, just team, just cohesion, etc. So, yeah, that's the different things. And then, if I compare the time I stayed in Australia and now, I think the Australian football also has been, lots of developing so far. So I just want to praise it. And the Australian football compared to before is that there are lots of details and very fancy football, but still the Australian team may have weaknesses. So I'm just trying to find a way to deal with this Australian team. Next question. Question for the coach as well. It's Scott McIntyre from the Asian Game. There's been a lot of talk about the Southeast Asian nations and the success, particularly Indonesia and Thailand. Of course, Australia is also a Southeast Asian nation in football terms, a member of the ASEAN zone. It should be a rivalry between Australia and Indonesia. It's not yet. Would you like to see Australia participate in the Mitsubishi Electric Cup and maybe show a real commitment to belonging and being part of the ASEAN region, which they are a member of? 동남아 축구의 성공에 대한 부분, 일단 발전에 대한 부분들 많이 말씀하셨고 어떻게 보면 아시아 전체적으로 보면 호주도 동남아의 일부가 될 수 있고, 그래서 만약에 호주가 AFF에 어떤 이제 합류해서 이제 경기를 하고 한다면
그런 부분들이 어떻게 보시는지 감독님의 생각을 좀 여쭤보고 싶습니다. 제 개인적인 생각으로 그냥 이건 순수 제 개인적인 생각. 호주는 AFF에 들어오면 안 된다. 호주는 일단 동남아시아 축구보다는 한 단계 위에 있는 팀이기 때문에 들어오면 안 된다. 호주는 FC에서 같이 한국, 일본, 이란, 이라크, 뭐 사우디 이런 팀들하고 같이 경쟁을 하면서 아시아 축구 발전에서 같이 더불어 가야 된다고 생각하고 있고, 우리 AFF에 있는 팀들은 지금 스텝 바이 스텝 같이 한 단계 한 단계 지금 많이 발전하고 있고 또 올라오고 있고 하기 때문에 우리는 그게 맞춰서 따라가면서 같이 더불어 가는 게 가장 좋지 않나. 나는 그렇게 생각하고 있습니다. I don't think it's a good idea if the Australian team compete in AFF Mitsubishi Championship. The Australia is, far better than actually Southeast Asian football. Just a few steps, already forward. So same as like Korea, Japan, Iran, Iraq, Saudi Arabia, such some of the stronger team in AFC. So Australian team also to compete in AFC only to develop, whole Asian football. By the way, the the teams in the AFF, like our team Indonesia and there's some of the good Southeast Asian team, we're developing. We keep development. Yeah. Thank you. Next question. Freelancer from South Korea, 최민홍. 한국어로 할게요. 그 러시아 월드컵 때 독일전 전까지 엄청나게 그 비난을 받았잖아요, 대표팀 자체가. 그리고 지금은 제가 알기로 엄청난 큰 그 서포트를 받으시고 계세요, 인도네시아에서. 한국 대표팀이 지금 대회에서 또 엄청난 비난을 직면하고 있는데 그런 게 실제로 좀 경기하는 집중하는데 준비하는데 좀 큰 영향을 미치는지 좀 궁금합니다. Let's come back to your previous experience about Russia World Cup. So you've got lots of criticism before playing against Germany, and how but after that you've got good result, and now you've got really good support from Indonesian people. Lots of fans in Indonesia support you a lot, and also the Korean national team in this tournament in Asian Cup also have lots of criticism regarding their performance. So those opinions and some of things from outside really affect your role as a coach. 네, 심리적으로 상당히 압박은 많이 받는다고 볼 수 있습니다. 아무래도 감독이나 선수들은 핸드폰에서 항상 인터넷을 열고 오늘은 어떤 말이 있나 없나 항상 체크하고 하기 때문에 심리적인 압박감은 상당히 심하고, 저 또한 2018년 러시아 월드컵 가서 스웨덴, 멕시코, 독일 상당히 우리 선수 열심히 해줬지만 경기 결과에 있어서 비난도 많이 받고 힘들었지만 그래도 마지막 유종의 미를 거둬서 상당히 해피하게 잘 마무리했던 기억도 있고, 지금은 인도네시아에서 있으면서 인도네시아 우리 축구팬이나 국민들이 너무나 응원을 많이 해주고 지지해주고 해서 사실은 훨씬 더 편하게 우리 인도네시아 축구를 발전시킬 수 있게끔 노력하고 있고 잘 진행되고 있고, 우리 인도네시아 축구팬이나 국민들한테 너무 감사하고, 이번 또 아시안컵에서 우리 한국 대표팀이 예선전은 좀 힘들게 치르고 있지만 축구팬들이나 국민들이 실망스러울 부분은 상당히 크다고 저는 생각하지만, 그래도 우리 축구팬들이 우리 대표팀 선수들을 믿고 좀 더 악플보다는 응원의 메시지를 많이 해주시고, 선수들은 그런 악플 하나에 사실은 쉽게 생각할 수 있는 부분이 있을 수 있겠지만 선수들은 상당히 컨디션이나 모든 멘탈 부분에 있어서
좋은 쪽으로 끌고 갈 수 있으니까 경기 결과에 진짜 끝나고 난 다음에 악플을 달더라도 지금은 악플보다는 좀 더 응원을 많이 해주시고 우리 크리스만 감독부터 해서 선수들이 더 경기에 자신 있게 해줄 수 있게끔 응원을 좀 많이 해줬으면 좋겠다. 제가 경험으로 봤을 때는 그런 부분이 훨씬 더 우리 국민들이 TV를 지켜보시면서 더 편안하게 보시고 응원해 줌으로써 우리 선수들이 좋은 결과를 가져올 수 있다는 것을 꼭 생각해 줬으면 감사하겠다. 전하고 싶습니다. As a head coach, those opinion from outside, just sometimes gives me lots of pure pressure. As a coach and as a player, nowadays, SNS is so common, so we often checking, who told me about this like that, about the the Russia World Cup, the first two matches against Sweden and Mexico. Obviously, the result was not good, but we had a really good result against Germany. So it was a happy ending. Working in Indonesia because of the lots of support from Indonesian football fans. Actually, I feel much more comfortable, and I so far this process is very nice, and so I'm very, very thankful and grateful for the Indonesian support. About the performance in Korean national team. Even though probably the Korean national team didn't have a result, which they expected, before they start, this competition. But I just suggest, all the Korean football fans to keep supporting the players and some of to make the players to play confidently. The players are very much affected, by the comments and by the internet. So so the performance level of the players is a lot depends on how the football fans the comment. So once again, I hope the Korean football fans still support the head coach Klinsmann and also all the players. So I hope they can play in the tournament with big confidence, and that's also helpful the Korean football fans also if the Korean national team have a good result. Last question. Vinashal from the AFC. My question is for the player. How much of confidence does the team have in defeating Australia, and what kind of mental attitude are you bringing tomorrow if you play? Tanya tadi soal kondisi mental teman-teman dan juga gimana persiapan kamu buat laga besok. Saya pribadi persiapan sudah sangat baik, terus juga tim juga persiapan juga sangat baik. Kami semua pemain akan ngikutin instruksi pelatih di pertandingan nanti akan ngasih usaha yang bagus lah di lapangan, bakal ngasih yang terbaik. Semuanya pemain, staf pelatih dan official sudah sangat kompak dan bakal lebih kerja keras lagi di lapangan. For the mentally aspect, we are preparing really well. The team also have a good condition right now. We all the players will play as the instruction for the coach. So we will do our best, and all the players will be the 100% for the game tomorrow. Thank you for the coach and for the player and for the media to attend this PC. All the best.